Yukia geithisha kwa rushiniro umuthi akiri tariki 31 mweri wa 12 mwaka wa 2025 ngakihoka withayo na nibwokira oro wega ni ndekogwo na rutwagio kahani getha tuthie na mbere ukumurikira maria mari gatheti-ini citu njitagwo Wanjiru wa Wainaina eto muciri wa Mwangi magarushini ndimagarushini ntaishokirie ngatho niguo nitukurite muno ndio kana kuria mwirori akiri ne kurite ntuku wa gukio muthere mbura ni hinguriro uguo wega arathi na mbere kura matura matiganite ni iraura twi haha rucini rwa muthe thiini wa kumurika maria mari gatheti-ini citu nganyita gatheti ya The Standard rucini rwa muthenya wa umuthi andoka hakio-ini gia gatheti ino ya The Standard irakiuga tears for CJ parties na ni igongona ria mathiko ma muthenya wa ira ma mutigaire Charles Jirongo. Ona haha gatheti-ini ya The Daily Nation ni uhoro wa Jirongo ukoretwo ukitenderio muno makiria harakiuga Jirongo send off storm. Ripoti ciere gatheti-ini ciere cioko ciere cia gatheti ciĩgiĩ Jirongo gĩkuũ kĩa Jirongo gatheti ya The Daily Nation o hamwe na Standard cikamurika ripoti iyo na njĩra njarie muno makiria tukwambĩrĩria na gatheti-ini ya The Daily Nation na tuka hau ũguo niho turakora riu uhoro wa mathiko ma muthenya wa ira niguo arakoragwo agithikwo otorenda kũngĩtarĩria Jirongo send off storm hena mĩario ikiri haha. I met Jirongo at Karen from 8:15 p.m. on December 12 and I left him at 9:30 only to be informed the following day that he had died. It had hit me like thunderbolt. I joined these seeking answers about the death of my friend. If questions are unanswered, it remains a misery. Eyo ni mĩario ya Speaker Moses Wetangula. Yeah. Niwe the National Assembly Speaker na arakorwo akiuga na kiri thutha gutigana na Jirongo acokire kuigua ati ni akorwo akihuruka na ndu ucio kimuhutia muno makiria onake ari raini-ini kana itari-ini ria kuria acokire ciuria njithia yathire na mbere kuri Jirongo niguo no horo yuri utenderetio karatathi namba 4 na namba 5 na hoto kuhuruka twakinya hori Jirongo buried amid politics, unity calls fresh push for probe. Leaders reject Hamid findings as 2027 succession debates dominates farewell. Igokona riri ria muthenya wa ira Jirongo ni kuona mbica ria hau uguo ri ni kuona ni atongoria matiganite ana ni nguona na former president Uhuru Muigai Kenyatta haha kena mundu gwetwo ma DVD Moses Wetangula mwana angi marakimenyeka ta Gideon Moi ne maragikinyite kuri igongona-ini riri na igongona riri riraihurite uteti na ni kotoria gatheti-ini na kuria gitariria na atongoria aria makorirwo makiaria hari uguo ri hamwe ao ni tukorwo tukimamurika haha uguo taguo ni nguona mĩario ya president Uhuru kuwira kwetwo Uhuru Kenyatta na ni arakorirwo akiaria kaundu awite we must not kill the spirit of multi-party democracy but instead cherish a vibrant system that will steer our country forward. Jirongo ri arari wa kiama kia UDP na riu multi democracy ni kuga ciama nyingi cirathi na mbere kunyiha niguo tondu ni kuona UDP mwene kiama giki mutongoria wa kiama giki ni ahuruka koguo ri marakorirwo makiuga ni tutigai kunina ciama ici mundu akorwo ehera na ni ukuona na muthenya wa ira uteti wa kiama kia ODM ni ure meri na njira igiri miaho iri hena aria makoretwo makiuga ithu turi mwena uria ungi na angi makiuga ithu ODM is not for sale matirenda kwigayana kiama giki marenda gikare kiri uguo uguo kiri ati ODM chairperson Gladys Wanga and National Assembly minority leader speaking at the two events attended by President Ruto figuring Mr. Kenyatta over what they said the night meetings to plot ODM's exit
from the broad-based government deal linked by President Ruto and Mr. Odinga in March 2025. Nake mundu gwitwa Sifuna ri one senator wa county ya guko Nairobi na kira korirwo kiuga atiriri he addressed the claims, brushing aside accusations that he was reading a Kenyatta ODM deal plot. Akorirwo kiuga nie atire handu ndakorirwo ngehusika hari gwikiranira agreement ino kiama-ini kia ODM na thirikari irekire uthini wa bururi kana ya Kenya Kwanza. Na arakorwo akiuga pole muno arahoire muhera muno kuri president former president Uhuru Kenyatta. Nigwa. Tondu ritu rake rikoretwo rikiakwo ndoro ni amwe a member a kiama kia ODM makiuga niwe uracugira hari kwiguna na kwendia ODM. Nigwa. Shitagwo siasa. Na haha kiri na mere tutabete kwehera haha ya George Kaniri ati there are so many grey areas surrounding the cause of our friend Jirongo's death and we are demanding a private investigation to what actually killed him. Amundu wetagwo wakiri Orengo akoriwa kigatirire ANC kana kiama kia ANC nicho gikurumirira komerio soka to Ford Kenya soka to ODM akiuga mao matigukorwo magitikira ringi meroreire kuona ciama cikithina mbere kumerio na kuharagana tondu mundu ni akorwo akihuruka niguo ciama cirugamio uria cithiana mbere na nigetha tukorwo twina wiyathi tuthie na mbere tukuguthuka karatathi namba 2 ka ngathĩti ya The Daily Nation rucini rwa umuthi twakinya ha turakora Babu Owino uyu ni Embakasi East MP augĩte atiriri the rise of rabble rouser. Latest opinion poll shows Embakasi East MP no longer fringe actor in national politics. From scandals and in run-in stays with the police to student activism and defiance from the slums, Babu Owino has never fit the mold of Kenyan's political elite. Nenda fare yake weteti kuma Babu Owino MP akore Embakasi kuma aciarwo no wendo rwake rwa uteti rukite ruhana atia no kona amureketo ginya akire student leader na aciarwo kuna mwana wa githumo kundu gwetwo Nyalenda agakurira guku Nyalenda slums na akurite kana mutorire wake akurite kiutetine ko mundu mati hindi ambiriria ni mundu ohigirire muno mundu meeye uteti ni mundu muge muno makiria kona ekore muno wa UN re arutwo ni mamwitikitie muno ona hindire makorwo magitabania mirorongano no wakorwo muraini wa mbere hari komatongoria makirwe ihoto ciao niguo shini shigi Babu tuthie na mbere karatathi namba 3 ka ngathĩti ino ya The Daily Nation turakora teacher shortage paradox despite record hiring. The government says it plans to hire 24,000 teachers in January 2026. Ripoti ni koretwo igithii na mbere muno tayari ni marenda kwandikwo na kuri na mubango mweri ukite wa January mwaka uyu ngiru mwaka mweru tutigetie othiko oro imwe kana tugitara mathaa tuko tukigira mwaka wa 2026 githomo gigicokereria mweri ukite na thirikari ina mubango wa kwandika arimu 2028 mwaka ukite na a study by the People's Action for Running etagwo Poll Network ati nionanirie ati that not all children who reach grade 9 in low middle income countries can lead with comprehension and perform basic arithmetic. Ni ukiona report ile kurekererio ni nyamu ino gitwa Paul irakiuga ti aruto othe mangihota kwandika na guthoma tondu na tigi makarathimiro guthomo tikia mundu othe niguo githomo tikia mundu othe ni kiundu uyu uragikire wa kufundithia ciana kindu kia moko makagia na skill. I think that inabira kugati the government says it plans is to hire 24,000 teachers by January 2026, bringing the total number recruited by the current administration
to 100,000 koguo ri ucio ni mubango mwega muno makiria angikorwo mubango uyu ni gukorwo gikinyanira maundu mangi tuthingimona cukuru-ini citu ciana citiukorwo cigithinika ni mathomo. Over the past 2 years the TSC has recruited 76,000 teachers and contracted 20,000 junior school interns to deliver the curriculum. Alafu TSC gatina mbere kuga acting chief executive Evelyn Mikei na korirwo kiuga release of 25 Kenya junior secondary education assessment KJA results due to budgetary constraints. The commission is unable to hire intern teachers on permanent and pensionable terms, resulting in discontent, low morale, even court cases. Before tukoretwo tukimomurika ho mono makeria alimu a junior secondary ya JSS makienda ukoro makiandikwo na kandarathi mwaka ukite no riu aikoro mubango uyu ni ukoro ikinyanira wa kwandika alimu 24,000 niguo makoro magikinya 100,000. Education is the key. Education ni ukoro igithii na mbere uria kwagirire. Tutigane na icio tuthikara tuthi namba 6 turakora ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. SHA is hiring plant faces hurdles. The 5 petitioners say they met the requirements and applied through the Social Health Authority portal. 5 members of the Gabra community have gone to High Court seeking to halt the recruitment of more than 212 officers by the Social Health Authority. According to the 5, the government continues to implement an unconstitutional and discriminatory recruitment that has resulted in the exclusion of the Gabra. They want the court to suspend the ongoing selection, appointment and onboarding of candidates hired through September 12 mwaka wa 2025 advertisement. Ni mubango wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ wa SHA na mweri-inĩ wa October rĩ ndonire ngathĩti ĩno no yandĩkĩte kauga atĩ harĩ na interviewees makorirwo magĩthiĩ interview na interviewees 441 nĩo makorirwo magĩtuĩka kĩndũ gĩtagwo shortlisted na gĩthũngũ shortlisted na gĩkũyũ nĩ kuga makorirwo makĩhĩtũka kana magĩkorwo makiona kanya kau na marĩ mambĩrĩria October 21 mwaka ũyũ wĩra wacokire gũgĩthiĩ atĩa? On October, Kenya Biharia, on October 9, SHA published a list of shortlisted candidates on its X account. Of the 8,057 applicants, some 481 were shortlisted for interviews that were to begin on October 21. Miss Ali says she was not shortlisted and that she contacted the other petitioners who confirmed that their names were not in the list too. The group then discovered that the list did not have anyone from the Gabra community. Aya nĩ mathi interview nĩ mahĩtũka na marĩtwa mao nĩ maneanwo tũgĩcoka tũkona riboti ĩrĩa ĩrakorwo ĩkĩrũmĩrĩra nĩ atĩ aya othe rĩ marĩtwa mao rĩ matironeka thĩinĩ wa list ĩrĩa ũgakĩrigwo kaĩ gwathire atĩ ningĩ na mweri-inĩ ũyũ rĩ wa December ndona ngathĩti ĩno ĩtenderetie riboti-inĩ ĩyo haha ikiuga earlier this month they did what? Early this month, they wrote to the authority seeking reasons for their rejection, details of the shortlisting criteria and clarification on what measures were taken to comply with the constitutional provisions on affirmative action. Miss Ali says SHA did not respond to the letter. Anandu athina mbere muno makiria marakorwo makiuga there is unfair administrative yes tondu kurakioneka ukire na kimenyano kia maundu maragethira mbere kure thiini wa ruhonge ruru rwa SHA akodo redekana you just get ignored no horo wa kugathira uguo naguo tutigane na icio tuthikara tuthi namba 8 yes twakinya haha ri hari iguru
Tamba tumuleke riboti harä igå rä igie mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper ariwe Kalonzo Musyoka. Kalonzo. United opposition to name presidential candidates by March 2026. Wiper Patriotic Front leader Kalonzo Musyoka on Tuesday announced that the United opposition will unveil its presidential flag bearer by March 2026, setting the stage for an early showdown with President William Ruto administration. Auga Tuesday, March 2026, mwaka ukite. Na Kalonzo na mundu gwitwo mutigirire Odinga ri matiriganitwo muno ono kona athura muthenya wa Tuesday ndaririkana he miario mutigirire Odinga akoragwo akiuga na hitiria makorwo makirurukana muno ku muci wa Nairobi akoragwo akiuga Tuesday tunatokea sisi wote Tuesday au ni ukona Wiper Party nyakorwo nake akiamua akiuga opposition ile United opposition United opposition ni ciama ici turakorwo tukiona RDCP na Wiper na ciama ingĩ citiganĩte cia kina Wamaro Jubilee ĩrĩ hau thĩinĩ onayo magĩkorwo makĩanĩrĩra mũtongoria wa ũrĩa ũkorirwo kĩbendera na Kalonzo arakorwo akiuga atĩrĩ Kenya nĩ macabĩte mũno kana nĩ mathĩnĩkĩte mũno nĩ ũndũ wa thirikari ĩrĩa ĩkĩrĩ ho koguo rĩ no nginya methe change. Taru haha ni ugite atiriri Kenyans have suffered under this regime. He's now promising Singapore after failing to deliver the so-called bottom up. He said he described 2025 as the year of profound loss. Shita was yasa. So the nabreha turakora tax power cost dominate farms reform push in 2026. Manufacturers also cite limited access to affordable credit, market access barriers. Manufacturers want the government to undertake urgent policy intervention, including establishing the stable and predictable tax and regulatory environment to reposition manufacturing as a competitive industrial driver in the years ahead. Kambuni ici cikorwo cigĩthondeka indo cia cuma-rĩ kana ici cihũthagĩra mwaki nĩgetha kũruta gũcinĩra welding ona cikoretwo cigĩteta nĩ ũndũ wa ũingĩ wa magoti. Gwĩcia magoti thaa ici hatirĩ handũ hatarĩ magoti na nĩ ũkuona ona kambuni ĩmwe haha ĩragĩtwo KAM ĩrakorwo ĩkiuga mwaka-inĩ wa 2025 Kenya's manufacturing sector continued to show uneven and volatile performance reflecting the impact of global and domestic pressures. Nĩgũkoretwo na nditi nene mũno makĩria gũka ona nĩ ũtongoria kambuni citiganĩte gũkũ Kenya nĩ ũndũ wa ũingĩ wa magoti na magoti maya rĩ angĩkorwo nĩ megũthiĩ na mbere na kuongererwo na njĩra nene makĩria na tũtikuona umithio wa magoti maya tondũ taxes nĩcio cirehaga development tondũ nĩcio cikoragia bũrũri no rĩu nĩ ũkuona ona andũ makorwo makĩrĩha magoti manene kambuni ciakorwo cikĩrĩha magoti manene ũkona gũtirĩ na ũndũ ũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩguo no hathara tũrathiĩ na hakĩrĩ na mĩario ya Tobias Orlando KAM Chief Executive Officer augĩte high interest rates and limited financing options hinder expansion and modernization of businesses. Sigatura si hado hamwe. Stagnation. Tuthi na mbere karatari namba 10. Namba 10. Haya twakinya karatathi namba 10 turakora 7 years gone. Why the law can declare one dead? Has a loved one been missing for 7 years? It might be time to consider what the law can do and how it can bring closure. Mundu urite ri mundu urira ndarionekana ri akanina miaka hakuhi kibao ri igoti riugaga ni akuire ni ariganire. In Kenya, if someone has not been heard for 7 years, the courts can step in to declare them legally dead, bringing closure and allowing families to move forward. Taituthi mwaka wa 2008 kamira tacokete kiure kiu gya kwi tuone mwaka wa 2008
hena mundu wa mulikuwa hagwitwo Karanja na Karanja mwaka wa 2008 tadoma fentone ha in 208 is the year that Joseph Macharia Karanja was last seen alive. In 2025 is the date he was declared dead. A critical question before the court was the date of the dead to be reflected in the certificate. The court held that the most appropriate date will be December 18, 2025, the day the ruling was delivered. Kwa mwaka uyu niguo arakoragwo aki-expectwo ni gukorwo akionekana no ndonekanite koguo igoti rioyaga makinya mariko mundu uyu wikarite miaka ino yothe agatuonia akuire yahurukire na family ni gwitikira na kiuria kire kingi ingiugire ndetani mundu kiumbani atiriri tondu twanona macira ta maya mundu ni orire agiethu akiaga na ugacoka ukona he family cia kinyukia makinya mangi cikona mundu ungi umahana makiri kure ta nyumba-ini cia kuiga miri mundu uhana-ine na uyu wao na magoka na makamuhurukia makamuthika no mundu uyu wa original uyu orita tenari ukona ni acokereria na muci numbu idago uyu auborio ashokio kure mihango mingi muno na tondu ndetu imaragia muno makeria na andu acio ndiona maketora muno matikaraga muno wiguthikwo uyu moyo matiturari yani ni makoragwo tari gu cut off ona ni ukumaka uthiete ugoka gakora ni twaguthikire na tukirira muno bibi moyo tukirira tukihona ngoro na tukiriganirwo tacoka ningi tukona watumirira tukiamba turigwo nema nibe ntaguthetho kai andu mangite maitheru na mundu ekura ri kaba kumwetha nginya ndeka ya mwisho kaba kumwetha nginya ndeka ya mwisho gukira kwasium atire gukwa ngoro niguo turi na mbere tuthi karatathi karatathi gagatuni ka muthenya wa umuthi karatathi namba 15 haha ri turakora tumundu tukiuga na kau kangiri our plans are na kai kuguru gukinyite kanua ni ukomona ni ukuona hakila mundu ukire na kanyama ga king koria mutu-ini wake mundu ndariga nona ejagwo juire yothe ndona tare mutu nekirite crown mutongoria wake makia DCP no the king au ni ukuona mundu gwitwo Matiang'i akiri hau karona akiroke muno hau mundu ya hau moizole ona maturi ari former National Assembly Speaker ona ke okire hau gure ndariga muno na mundu ona ikabaine nyendete gwikira muno tushati tutu ndariga kana tushati turekiraga to unique na maruga atiriri mukirio uguo mibango itu tutiramianirira matirarikia koguo tweterere a good thing or something our plans are wihuriria wake na wihuririe toni gatuni ta muthenya wa umuthi tugitigana na icio tuthicirie mathako karatathi namba 26 turakora divisive NOCK polls, a reflection of flawed Kenyan sports management. Wrangling Federation continuous rules, open differences, court cases dominated the process. Ngona bisha ya mundu gwitwo President Wanok no gwitwo Tergat makimona hau ni ukire gatagati-ini hau makire na mundu ungi gwitwo Secretary General Francis Mutuku na First Vice President Shadrack Maluki hidi makorio makiri kule mwana wa National Assembly Department Committee ya mathako and culture of elections matters kule bunge Towers July 3 mwaka-ini uyu na ruga ho guri report yao igita the subsequent SDT rulings in 7 cases
give the go-ahead for election based on NOC Constitution, Sports Act, 2025 elections, rules and regulations. However, muthako wa taekwondo, triathlon, volleyball, and triathlon. Federation failed to agree on who would vote, forcing the elections to be called off as Muluki's side dismissed the 2025 election rules and regulations. And Ronnie the on muthako maya ma taekwondo na triathlon na kiriari ere mutaratara-ini wa CBC twana tunini turathoma taekwondo turumagia wega ni flexibility turoni ro nigetha mĩĩrĩ yakwa flexible no CBC ni gũkorwo itwarĩte ciana kũraihu ni njaga mũno mũno ndĩronire syllabus-inĩ na nĩ mũbango mwega mũno makĩria. Wow. Kana karabangĩrwo do steps no kana gatingĩhũra mũciari ndahũragwo thikũ ici ĩto mũciari ndahũragwo nĩkũmahũra mũciari-rĩ nĩkũmahũra thaa ici mũciari ndahũragwo ona angĩkorwo atarĩ na hinya ndũkanahũre mũciari na ndũkanamũigĩrĩre guoko ũguo kĩu nĩ kĩrumi kuma kwĩ Ngai. Tũthiĩ na mbere karatathi namba 27. Jonah carrying the famed Fabish name with pride. Even though his father had a deep history with Kenya, the youngster confesses, my heart or my gut feeling just told me I wanted to play for Zimbabwe. Kule bũrũri-inĩ wa Zimbabwe gũkũ Afrika na gũkũ kĩanda-rĩ Zimbabwe nĩ ũmwe matikoo marĩ erũ na he mũthaki ũgĩtwo Jonah Fabish, the son of the late Reinhard Fabish, who coached Harambee Stars in 3 different stints. Mwaka wa 1980 na 1990s ugunekerwa akoachire Harambee Stars miaka 10 na hĩndĩ ĩyo-rĩ no nyende kũmenya mũrũri wa mũrata wa Ngai TV Harambee Stars miaka ĩyo ya 1980s na 90s-rĩ yekaga atĩa kana no gũtuona nginya thikũ ici maumĩrĩra no marĩ kana no no ndikuona kai harĩ na difference tondũ nĩ mĩaka ya 80s-rĩ World Cup yambĩte tene ĩtingĩrĩtio na hĩndĩ ĩyo na nĩakorwo akiuga I grew up mostly with my mom and I'm very close to my family in Zimbabwe. Tigota tradition na makresia Jonah tumulekeshia AFCON karatathi ka mwisho ka gazeti ya The Daily Nation. Unbeaten Egypt find balance under record scorer Hassan. The second time record African champions qualified first for the round 16 and look very much like contenders. When Hossam Hassan was appointed Egypt coach in early 2024, taking charge of a team largely accustomed to foreign managers over the past decade, serious questions were raised about his credentials. AFCON igĩthiaga na mbere-rĩ ikundi nĩ ithathatũ, group stages nĩ ithathatũ, hena group A up to F na group A-rĩ ĩna Morocco, ĩna Mali, ĩna Comoros na ĩna Zambia. Group thĩinĩ wa group A-rĩ nĩ ũkuona Morocco already nĩ qualified haha ĩna mũgwanja, tũtigarĩtie Comoros, Mali na Zambia. Na ngucanio cia mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ nĩ ũkuona hakĩrĩ na Equatorial Guinea na Algeria, Sudan, Burkina Faso cihanda thaa ĩmwe, Gabon, Cote d'Ivoire kana nĩyo Ivory Coast cihanda thaa 4 cia ũtukũ, Mozambique na Cameroon. Thĩinĩ wa group stages ici-rĩ kũringana na ũguo ũrakĩona ta group B Egypt already nĩ qualified mena South Africa, koguo Angola na Zimbabwe-rĩ megũkorwo magĩthaka nĩgetha gwetha kĩndũ gĩtagwo runners up kũgetha namba 3 thĩinĩ wa gĩkundi kĩu. Group C Nigeria, Tunisia acio nĩ magĩqualified tondũ nĩ ũkuona Tanzania no Tanzania na Uganda makĩrĩ na kanya angĩkorwo Tunisia nĩ gũkorwo ĩkĩhũrwo, angĩkorwo Uganda na Tanzania nĩ megũcinda ngucanio ĩno na gũkorwo na points 4 nayo Tunisia yahũrwo drop no ndikuona. Senegal na DR Congo group D ĩroneka ĩ very tight
na nĩ ũkuona citigarĩtie o ngucanio o ĩmwe tu nĩgetha makorwo magĩthaka ngucanio ithatũ. Koguo nĩ kuga Benin, DR Congo na Senegal icio ithatũ, timu icio ithatũ nicio cirarũĩra mweke wa kuma thĩinĩ wa group stages mathiĩ gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ kĩa quarter final. Group E hena Algeria na Burkina Faso na hakĩrĩ na Sudan makĩrĩ na kanya kega mũno ga gwĩka wega thĩinĩ wa gĩkundi gĩkĩ. Group F tũkĩrĩkie na Cameroon hamwe na Cote d'Ivoire, Ivory Coast o hamwe na Mozambique. Na rĩu aya nĩo marakĩonania ona group ĩno nayo ĩkĩrĩ nao nĩ nyitanu mũno makĩria. Timu icio ithatũ Cameroon, Ivory Coast na Mozambique cikĩng'ang'anĩra kanya ga kuma thĩinĩ wa group stages. Cikĩoneka nĩ igũkorwo cigo proceed to the next level. Na ngucanio ici kana ligi ĩno rĩ ĩnyitaga thing'a ya kinya quarter finals na semi finals. Tondũ rĩu hau nĩ knockout stages. Wahũrwo hau gũtigũcokanĩra rĩu nĩ kuma ũkerorera TV-inĩ ta ithuĩ toguo tũragĩkorwo tũkĩrorera maumĩrĩra maya na riboti ciĩgiĩ mathako ma AFCON. Na hau nĩho tũgũkinya tũgũkorwo tũkĩingĩria nĩgetha tũcokererie na ngathĩti ya The Standard. Nĩ twarekereria na ngathĩti ya The Daily Nation gĩtwĩkĩria oro hanini nĩgetha tũcokererie neno ĩngĩ ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Good morning. Nima kwiragwo murimi tiwe murei tondu murimi arimaga akahonia nda yake akahonia andu ake na agacoka akahonia bururi. Ino ni tabarira ya murimi njorua ikungi ni guku kwa Mũrata wa Ngai TV kuga na gwika. Ririkana kurima ni kwiyenda. Kesha, kesha, kesha kanitha-inĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ twĩna gĩkeno tũgĩgwĩtĩra kesha ĩrĩa ĩgakorwo mweri 31 mweri wa December, ĩrĩa ĩgakorwo ĩgĩtongorio nĩ Archbishop John Gĩthirĩ kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Nĩ gũgakorwo na kĩgoco mwaki, nĩ gũgakorwo na mahoya mwaki, nĩ gũgakorwo na gũkenerera mwaki. Karibu sana thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church tũkĩnyitanĩra hamwe kesha. Ngai amũrathime. Okay. Yes. Abelia. I wanna wish you a merry Christmas. No. Acha. Ewe. Nego kena. Nawe. Niki mureka. Iuretera murite mwiki. Kora tweteke atia. Mwe turoka gwitanira kesha ya muri gate wanu ya kurudia mwaka. Ni urariganĩirwo we. Nikuwe kanitha wa Theophilus. Kuria Njatha-inĩ. Yeni. Kwa mũthuri Mũrata wakwa Bishop Gĩthirĩ. John Gĩthirĩ. Mami ndo amia ngoma kĩndũ. Ĩno na Bishop John Gĩthirĩ. Ĩno amia nĩwe mũnene wa makanitha mothe ma Theophilus. Kenya na thĩ yothe. Haya. Uno tutere. Na kesha gathi 24 hours. Tũgathiĩ kũu niĩ ngakinya kũu 6. Niĩ ngakinya kũu mbere yaku. Ĩni. Hatirĩ ũndũ. Kesha. Ndũkĩrĩ andũ welcome. Welcome.
bũrũri nĩ indo iria irĩ thĩinĩ wa thĩ ta tĩri, maĩ, mĩtitũ, indo cia mũthanga ona nyamũ. Ikaraga thĩinĩ wa mũtambo wa Mũrata wa Ngai TV o wakana wona cihanda thinacara cia hwainĩ tabarĩra-inĩ ya ũthaka wa bũrũri. Nĩngũkũria kĩũria, ĩ hihi ngoro yaku nĩthereire ngoro yakwa ta ũrĩa ngoro yakwa ĩthereire ngoro yaku? Ona niĩ nĩngũkũria kĩngĩ, ĩ hihi wanekũĩra mwendwa waku kana mwendwa waku agagwĩkũĩra? Mwekire atĩa kana mwatĩkire action ĩrĩkũ nĩgetha wendo wanyu ũcoke ũrĩa warĩ kĩambĩrĩria? Nyitanagĩra na niĩ mũtungatĩri Evans Karanja na niĩ mũtarani Jane Wasege thĩinĩ wa tabarĩra ya mwĩkũĩrwo o mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia hwainĩ o gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV. Nĩtũgĩe karĩko. Ndogo nĩ makinya maya tũrĩtwaranaga nawe gũka nĩ mohoro-inĩ ma ũteti gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa itoka cia Kenya, wonjoria, ũkũria no thi wa na mbere, ũrĩmi ona gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ ona ningĩ mathako. Nyitanagĩra na ithuĩ thĩinĩ wa Mũrata mĩaraho, thĩinĩ wa Mũrata thaa 1 na Mũrata thaa 3 cia hwainĩ. Kĩnyitanagĩra na niĩ Wanjirũ Wainaina na niĩ Mũciri wa Mwangi oro na niĩ Mũthuri Tigĩcĩra. Amu gĩkĩ nĩkĩo gĩtwe kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ. Mathayo 11 ekuga atĩrĩrĩ, nake Jesũ agĩta arutwo ake 12 hakuhĩ nake akĩmahe ũhoti wa kũingata ngoma ona wa kũhonia mĩrimũ ya mĩthemba yothe ona wonje wothe. Rĩu Theophilus TV ĩmwe kwa ĩmwe tũrakũmemerekeria tabarĩra ya Jambo Radio thĩinĩ wa rũgendo rwa atomo kuma bũrũri-inĩ wa USA. Twĩho thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, twĩho thĩinĩ wa gatarũ-inĩ gaka tũnengereirio nĩ Jambo Radio. Mwe karibu sana na mũigue mũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Tondũ ndaimono nĩ ciathĩka nĩ inyuĩ, no ĩndĩkenai nĩ tondũ marĩtwa manyu nĩ mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene, akĩmatara. Ithuĩ na Ngai mũtũra muoyo arokũrathima. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV.
twacokereria mwiroreri wa Muratangai TV ni twako tukirekana na gatheti ya The Daily Nation runi tuigire gatheti-ini ya The Standard no toria tugukoretwo twagutariria karatathi gaka ka mbere karuga tears for CJ parties ni uhoro wa gikuo kana ira niguo Seras Jirongo arakorirwo akihurukio na igongona-ini ria mathiko make ni kurakire na uteti utiganite marakorwo magitetana kuga kwina ciama irakorwo kana muru akorwo akihuruka ri ciama ikoragwo ikinino runi mararegana kuri na atongoria mararegana no horo uyu muno makiria mutigire Jirongo ri anakire mutiriki na Amerika tukimathoma thini wa social studies back in primary school tiriki people na awatiriki ne odero kionire makiro muhuthire toci makira meka ne mawira mekaga ngana mira na desturi odire wao na ripoti ino ntukumemurikira thini wa gatheti ya The Daily Nation ni kuona atongoria ama ni kuona Orengo Kaniri Uhuru Kenyatta ntukumurikite ndũmĩrĩri ciao na arĩa makorirwo makiuga thini wa mathiko maya tukuhutio hanini karatathi namba 4 tumenye etererete ripoti ino na njĩra hana atia twakinya haha ri harauga calls for justice and protection of parties as Jirongo is laid to rest. Leaders at Barrio insist Jirongo was killed and want government to arrest his killers. Politicians also told the President Ruto to stop stifling political parties and let democracy thrive. Hey, mundu oragira tu na githugu tuga atiriri steering the show Edwin Sifuna ida akoliwa kirugama ri akoliwa kiuga ona twatinda hatu kiuga ati we demand justice for Jirongo akora kiuga thikari rero wathanini ndaikaini no no ko makoko tukigomata tondu tiru ukuhaneka boldly igora koliwa kiuga na no gatheti ino yandikite na igatendera report ino muno makeria no arakorirwo kiuga ni apologize na githugu ati let me apologize to you over claims made by some leaders who want to divert attention after we exposed their secret meetings with Ruto where they want to auction the party said Sifuna naira arakorirwo kihiukiro muno makeria na agakorwo ginya akiaria kiluya rugeno ya kiluya arakiuga aya ni kuhuna mahunite tondu mekaga micemani na President William Ruto ndaciao cia huna kore gwitu tumetaga ngala tacia huna marakurira na hau thiini no maundu mara magucirira ri ni maundu moru muno makeria koguo atongoria ni rakorirwo akimorota aria makoretwo magika micemanio yo private meetings na President William Ruto ege kiama kia ODM makahurwo ngundi cia nda makahuna na akoro akirakara muno makeria akirugama akiuga we cannot allow this na thikari no eho tutigeterere kihoto kia Jirongo already tuko tugitema la maito niguo makaine boy nendekane na Sifuna ndetikane na Sifuna na gatheti no ndamiroro ugu ri karatathi ka namba 4 ri imurekite muno miario ya Sifuna muno makeria na you kuona those seeking justice don't waste your time ni kuona hanake mundu gwetwo Gideon Moi nake yakorirwo kiuga atia Moi revealed that he had a lot of conversations with Jirongo mostly centered around the politics of the country and he had plans to shake the status quo of politics. Wetangula nake arakiuga atia Moses Speaker Wetangula who narrated his last moment and meeting with Jirongo said they will continue asking for questions surrounding Jirongo's death. Moses Wetangula in this speech Mudavadi nake in his speech Mudavadi said that they will ensure that everything about Jirongo's death is laid bare. Udhudhuria ni weko kihoto ni kioneke mani umenyeke karatathi namba 2 tukushoka karatathi namba 2 hatwakinya turakora riri
minority leader wa National Assembly ariwe Kimani wa Ichung'wa. Ichung'wa hits back at Nyoro on corruption, privatization claims. Majority leader. Majority leader tells off those criticizing government, saying they were quiet when benefiting from the same system. He revealed UDA is taking steps to increase its popularity ahead of the general election. Mundu tu akula kwani? Ni mawito. Na mumwendete. Tuli mwiroreri. Wewe ni mwendete tondu we mwikari wa Kiambu. Ni ndikuga kandi mwendete kandi mwendete. Majority leader. Mundu endagwo ni undu wa ndurieka. Niguo. Agikondo. Ni ngumwenda. Wala madekete undu. Ndirarega. No twetagirira ru ndungi uri gwika. Tutikanie gucenjia. Mwaiguira aikari ake ura Kiambu na makuru maria marigicĩirie ri matiragĩtomũkĩra wega mwata wa Ngai TV na majority leader arokĩrĩra Ndindi Nyoro mũmbunge wa kũrĩa Kĩharũ county ya Mũrang'a ikorwo akiuga atĩrĩrĩ amwe makoretwo magĩkirithia hau na makoretwo makĩgunĩka tondũ magĩthurirwo nĩ kũrikana mathurirwo na thuti ya kĩama kĩa UDA. Rĩu thaa ici rĩ mũmbunge Ndindi Nyoro rĩ akoretwo akĩũria ciũria nyingĩ mũno makĩria ungumania ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Thirikari ĩrakoba mbeca no mbeca icio citironekana maũndũ cireka, koguo thirĩ ũrathiĩ na mbere na kwambatĩra hatarĩ ũthii wa na mbere. Hatarĩ na ũthii wa na mbere na mũkenya nowe ũrathiĩ na mbere kũhinyĩrĩrĩka. Tarĩu haha ũguo rĩ nĩ ũkuona supremacy 7 cabinet secretaries that come from Mount Kenya. Ichung'wa insists that this is a pointer to the influence the region has in government. Haya, todie na mbere akauga atiriri, we will continue to take action against any member whose conduct brings dispute to the house. He said. Ati mawatho nĩ gũkorwo makĩoerwo kũrĩ ambunge arĩa megũkorwo makĩrehe dispute kana ngũĩ thĩinĩ wa bunge tondũ kuona megũkorwo makĩ-incite other MPs. No ona ngũĩ kiumagĩra rĩ mũndũ mũgĩ nĩ mũndũ wa kwĩyonera rĩ maitho nĩ marona ona matũ maigua rĩ maitho nĩ mekuona. Na nĩkĩo nguona MP Ndindi Nyoro rĩ akĩrũgama ti mwaria mũno. It is very rare kuona mũmbunge ta ũyũ wĩra nĩ arutĩte wĩra nĩ arutĩte ona riboti ĩrĩa kũrekererio rĩ kũrĩa mwena wa Kĩharũ rĩ wĩra nĩ arutĩte na mbica iria cikoretwo cigĩthiĩ ona kũrĩa ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria cia wĩra wake rĩ andũ marona tarĩ AI kuona a primary school ĩhana tarĩ university nĩ ũrĩa ĩthondeketwo rĩu makona tarĩ AI to kwao gũtirĩ maũndũ macio. No kimenya akorirwo akĩrutwo thĩinĩ wa gĩtĩ arĩ thĩinĩ wa gĩtĩ kĩa NCDF gĩa thirikari nĩ wakorwo akĩramata gĩtĩ kĩu kĩgiĩ kĩgĩna kĩa mbeca cia thirikari. Maũndũ maya rĩ ti mageni mũno tũronamona rĩngĩ no tũkũmonanga tani tũroreka tarĩ namba ithatũ arĩa makĩhũthagĩra kĩ Facebook karatathi namba ithatũ ka the standard kagathĩti ya the standard rũcinĩ ũmũthĩ how Facebook like cost Kenha staffer his job. The employee was a supply chain officer sitting in tender evaluation committees. He was sacked for liking a post that said Kenha officials were involved in graft. No kiona ng'enda cia ũkinyanĩria rĩ tarĩu nĩ kuona andũ nĩ majokaga mũno ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria wahota kwandĩka kaũndũ harĩa ũguo kana ũpost o gabica kana ga video na nĩ ndoka rĩta mũciri wa Mwangi rĩ njoke ndĩka like na ndĩga comment na kaũndũ kau rĩ gacũngĩrĩria maũndũ manene mũno makĩria. No nĩ kuona mũndũ gwĩtwo Kenha ateire wĩra wake nĩ ũndũ wa kũlike ka statement tu na tũkuona atĩrĩrĩ itũmi cia kũng'ũ gũkorwo akĩrĩ fired. He liked MCA Albert's allies post which now amounted to the endorsement of allegations against Kenha's management. Wakili, he failed to exercise good judgment and went ahead to be the first to comment, which drew attention to the article.
Agatatu, the explanation for his actions was unacceptable. The behavior was unacceptable to the both agencies and the public. Mwishori, he allegedly published official information which had not been cleared by the chief executive officer. Andu mekulu memenyerera muno makiria. Ngitashokinyanĩria rĩ nĩcigũkwohithia. Nĩguo. Nĩcigũkwohithia. Nĩciambĩtie kũmũrĩkwo mũno makĩria. Nĩciramũrĩkwo mũno. Rĩu nĩ watho ũrĩa wakorirwo ũkĩrehwo wa cyber crime. Na nĩguo nguona ũkĩrutithio wĩra haha. Nĩguo. Koguo kĩrĩa ũrandĩka kũrĩa ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria rĩ, ũmenye to we ũrona. Na to andũ arĩa makũrigicĩirie marona. Kaũndũ kau kahota gũkorwo karoneka thĩ ng'ima. No ũndũ ũcio ndũkae gũkĩeheria freedom of expression, freedom ya matua maku. Kwa andũ mahũthagĩra social media for good reason, maybe to advertise, to send good information, to send ndũmĩrĩri njega. No, but there are others, few, mamĩhũthagĩra ku insight. Na rĩu sentiment nĩ o njũru. Nĩguo. Nĩ ĩratũma maũndũ mathũke mũno makĩria. Maroneka ndaposti kaũndũ harĩa ũguo ũkoka like koguo nawe rĩ ngĩnyitwo rĩ na ũranyitwo wakĩraiki koguo nĩ kuga nĩ wakena nĩ kaũndũ kau wagĩkomenti nĩkĩ no kai ũndũ ũcio nĩ ũkweheria freedom of expression. Tũngĩhũthĩra thimũ ya kũruga gũtirĩ mũici na amcũthagĩrĩria no kai. Haya, tũgĩthiĩ karatathi namba 5 tũrakora mbica ya President William Ruto akĩhanĩra meciria maingĩ mũno makĩria na kũnoga nĩ anogete. Anoga nĩkĩ? Haya, 2025 was a bad year for many, survey reveals. Survey highlights widespread anxiety as households cope with food, school fees pressures. Corruption and high taxes were perceived as the drivers of high cost of living. Mwaka wa 2025 rĩ no wathira tũrore mwaka wa 2026 na mwaka wa 2026 rĩ aciarire mũno makĩria arĩa nĩ akombori gũkũ mataũni-inĩ rita rĩrĩ school fees anyithanĩte na kĩndũ gĩa basics needs ta irio, school fees, kĩndũ gĩtagwo mbeca cia nyũmba, rent. Koguo hakĩrĩ na pressure, a lot of pressure. Ciana nĩ ciracoka thukuru, hena kũrĩa ikaraga, hena irio ũrabatara kũgũra, nĩ ũrabatara gũikara maica mega, ciana icio cione handũ ha gũkoma hega, koguo mathĩna maingĩ. Ũndũ ũngĩ naguo nĩ corruption, ungumania na magoti maingĩ maraheo matereba na mũtũrĩre kwambatĩra igũrũ mũno makĩria. Na January rĩ nĩho maũndũ maya mothe mambĩrĩirie, maũndũ marĩa mokire maigĩe affordable housing na magoti mangĩ hamwe marĩa makorirwo makĩhĩtũkio nĩ arĩa twĩtaga bunge atongoria aitũ nĩo makorirwo makĩhĩtũkia maũndũ marĩkũ. Haya, ngona atĩrĩ survey ĩno rĩ, it was conducted between December 19 and 20. Indicates that 2025 was seen as a challenging year. Major events included the death of former ODM Raila Odinga, youth-led anti-government protests, and an increase in abductions, killings. Tũtigũthiĩ na mbere mũno makĩria, tũtigũtenderia mũno makĩria. Macio nĩ maũndũ tũkoretwo tũkĩarĩrĩria haha, tũkamũrĩka metha-inĩ ya mohoro, maũndũ-inĩ maya magĩthiaga na mbere. Tũgate atongoria mena igweta, Gen Z makeyumaria kũrũrũngana, tũkona ikuũ, andũ makanyitwo mĩgwate, makora, makoragwo, maũndũ mena mathithithi. Nĩ ũndũ wĩna ciũria nyingĩ mũno makĩria. Tũkĩrwo haya mwaka ũyũ witũ ũragĩũka rĩ, ũkorwo wĩ mwaka witũ. Tũgũtũria hagĩenda. Young people aged 18 to 26 are the most optimistic, with 35% expecting a better year. The report noted, but 16% of the respondents believe 2026 would be worse, anticipating economic decline, personal financial strain, job losses, and retrenchment. In northeastern Kenya, concerns over drought are particularly pronounced.
maranticipate mathina ani kuna gicunjĩ kĩa mbaũ njĩthĩ gĩkĩrĩ haha ũguo kĩrakiuga gĩtirĩ na mwĩhoko na mwaka ũkĩte rĩ maũndũ matigũcenjia marona nĩ kwĩhĩrĩra mekwĩhĩrĩra makĩria okay tũkwĩhoka tukiuga atĩrĩ population ya Kenya rĩ thĩna mũnene wa Kenya nĩ corruption na wagi wa mawĩra na corruption na wagi wa mawĩra waga rĩ corruption nĩguo ingĩaga tondũ no nginya ũringe mũndũ ngundianda nĩgetha ũkinyĩre kĩndũ nĩguo na rĩu hau nĩho rĩu bũrũri ũyũ ũhinyĩrĩrĩkĩte mũno makĩria high government officials seeking tubuatia marenda mawĩra manene thĩinĩ wa thirikari koguo no nginya wone mũndũ fulani kana ũragi wa tũmũndũ God in a connection you go home ndo kiri na kia mũno makĩria tũgĩthĩ karatathi namba 6 ka ngathĩti ya The Standard turakora the A to Z of year that closes first quarter of the 21st century 21st century rĩ nĩyo tũrĩ thaa ici 21st century tuhutirie ekuga atia 2025 closes the first quarter of the 21st century and now we are ushering into the next one to build on the successes to rectify the mistakes of the past. On the whole it was a remarkable year. Abisheno ya hari yukuona mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua makĩrĩ na mũnini wake Cleophas Malala na niwe former Kakamega senator makĩrĩ na gĩtungati John Melo ewe agenirie kwa mwana wa Nyandarua nĩguo mũndũ igweta mũno makĩria mũndũ yakwa hana comedian somehow kwanza hindi no kurari na by election ni nyarathekagia mũno rĩu rĩ nĩ mũbango ũrĩa kĩama kĩa DCP kana the United Opposition some of the plans A to Z mũbango ũrĩa makĩrĩ nayo nĩguo ekuga atia Agwambo's exit, the enigma, one of the most charismatic, impactful, thus iconic leaders. At the age of 80, Raila Amolo Odinga, Kenya's second prime minister and lifetime defender of human rights and constitutionalism, died while receiving treatment in India mid-October. Mr. Odinga was arguably a large-than-life character and was seen as immortal to some. Maramulika maundu marĩa mahapenete mwaka-inĩ ũyũ wa 2025 na A for Agwambo, Q for quarter for Kenya. Quarter finals for Kenya. Kenya was one of the co-hosts of Chan this year, and the team was picked from local teams, played scintillating football, coached by the South African Benin himself, an accomplished striker. During the playing days, Kenya toured through DR Congo, Angola, Morocco, and Zambia before crashing out in the finals. Makamulika ngucanio cia rĩrĩ cia Chan iria ciĩrĩgagwo happen gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na harĩa Kenya ĩtakorirwo ĩgĩhota kũingĩra gĩkĩro-inĩ gĩa quarter finals ona gũtuĩka mbeca nyingĩ ciahũthĩkĩte nĩ kũririkana makĩheo mamirioni ma mbeca nĩcio maramũrĩka haha. Haya, T for Trump tariffs. On April 2, US was his fourth month of his second non-consecutive term as president, introduced sweeping trade tariffs from many countries. For all imports, there were to be 10% baseline tariff. For some countries, the tariffs were even way higher. With an intention of reducing the trade deficit, Trump hoped for the tariffs will promote domestic manufacturing and substitute for federation income taxes. In short, maratatia thirikari ya Kenya Kwanza maũndũ marĩa thiĩte na mbere na gũfail na maũndũ marĩa mathiĩte na mbere kũhappen mwaka ũcio ũgĩthira mũthenya wa ũmũthĩ. Maũndũ marĩa mothe mathiĩte na mbere mahapenete maumĩrĩte monete kana
kana maria augite akakuhinga na matihingite na nikyo marakiuga it is A up to Z. We tikumurika ciothe nĩ nyingĩ nyingĩ cikinyite nginya Z tũngĩambia gũcimũrĩka rĩ tũngĩrĩkia hwaĩ-inĩ nĩ nyingĩ mũno makĩria nĩ nyingĩ tũthiĩ na mbere tũka hatũrakora mama nani Mama Suluhu, Samia Suluhu Hassan wa kule Tanzania. Kasemaji. Akasema East Africa ushers in the new year, nursing deep wounds. This last year stands out for tightened state control in security establishments, asserting dominance over public affairs. Regional growth is projected to slow to 3.8 pace in 2026, down from 4.5 pace in 2025. Gĩtaro kĩa Africa irathĩro East Africa nĩkĩo kĩroa kĩoneka nĩkĩgũmĩirwo nĩ maũndũ maya megiĩ ironda cia ũteti na maumĩrĩra ma ithurano. Nĩ ũkũririkana bũrũri wa Tanzania rĩ juzi tu hii tu mwaka ama ni huu mwaka? Ni huu mwaka. Huu mwaka. Huu mwaka. Wakafanya uchanguzi wa presidenti ama wa nani? Wa Samia Suluhu akapita. Na mimi kaona Samia Suluhu kachanguliwa yeye peke yake. Sikuona wapiganiaji wengine. Kuna wapiganiaji. Hakukuwa na waniaji. Hakukuwa hata na mũng'ethanĩro. Opposition. Mahingĩrĩtwo na magĩrĩirwo gũkorwo makĩonana na mũingĩ tũtigũtenderia ciugo ikĩria maũndũ macio ĩramũrĩka na ĩkamũrĩka bũrũri wa Tanzania ũthiĩte na mbere kũhonia ironda cia maumĩrĩra ma ithurano iria ciapenetie ko ciathire na mbere kũrĩa bũrũri-inĩ ũyũ kũrĩa mĩoyo mĩingĩ ya andũ rĩ makuire hamwe na angĩ aitũ makuire iroko na amwe makĩnyitwo mĩgwate activist nĩ ũkũmaririkana na rĩu nĩ kuona hau rĩrĩ the former prime minister and the retired judge Ogweto Joseph Warioba publicly endorsed calls for international investigation, stating that Tanzania's own mechanisms, including judiciary, lacked the independence to conduct credible inquiries. Ithurano icio na magĩka rĩ gatuka cia waragania. Cia waragania. Ciathire cikĩkwo tu nĩgetha gũkorwo nĩ gwĩkwo just for formality. Yo gĩcirora rĩ gwĩta mwandĩki wa mohoro rĩ mamũrata wa Ngai TV representing 254 ũkuona atĩa? Hatiarĩ na waragania. It was just for formality. Kwĩguna mũndũ kĩũmbe. Nĩguo. Kũrĩa magĩkorwo na 255. 255 is it 254? 254. Yes. Tutigane na icio. Tũthiĩ na mbere. Tũgũthiĩ karatathi namba 10 nĩ ũhoro wĩgiĩ maguta ma mwena wa Turkana marĩa President Ruto augire atĩrĩ na gũkorwo makĩenjwo. Marenjwo rĩ. Haya, Turkana oil deal sparks concern over skewed revenue sharing deal. Government amendments to production sharing contract tilt benefits towards investor. Senator Sifuna says this development will mean that Kenya is unlikely to feel the impact of the oil. Maguta maya ma kũrĩa mwena wa Racuriai Turkana, county ya Turkana nĩ kũndũ kũhiũ mũno makĩria gũkũ gũtiura mũno nĩ kuga it is favorable weather yaku nĩ favorable ona mining ya maguta maya ĩgĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na rĩu rĩ mũigana wa mbeca iria cikũhũthĩka rĩ nĩgetha ũthii wa na mbere mĩhang'o ĩno ya maguta rĩ nĩ cigana 786.9 billion is the amount that Gulf Energy plans to invest, nearly double the 438.6 billion that Tullow Oil has said it will require to invest in the production facilities. Na miario ya President William Ruto icara-inĩ rĩake kũrĩa mwena wa kũrĩa Turkana hĩndĩ ĩracerete kũrĩa nĩ Turkana akorirwo akiuga atĩrĩrĩ this farm expects to start oil production by the end of 2030.
2026 targeting 20,000 barrels of oil per day through the first phase to 2031. Anĩrĩria na kayũkana nĩ akiuga atĩrĩrĩ Dithemba mwaka ũgĩthira mweri-inĩ ta ũyũ marori ma maguta nĩ ndũkĩmoya maturera ma maguta magakorwo makĩruta oil mwena ũcio from Turkana to Nairobi maguta petrol na njũria atĩrĩrĩ maguta maraikorwo nĩ megũkorwo makĩenjwo rĩ nĩ mekũguna county ingĩ kana matũra marĩa marigicĩirie rĩ county iria cirigicĩirie Turkana rĩ nĩ kuona nĩ semi arid counties nĩ kuona county ta Wajir county ta Marsabit nĩ county cikoragwo ciumĩirwo mũno makĩria na nĩ county cigũmagĩrwo nĩ ng'aragu mũno makĩria nĩ cikũribai county ici kana no county ĩno ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere kana nĩ tuone nĩ twenja maguta kũrĩa Turkana na county ĩno nĩ yakorwo ĩgĩtirikwo andũ akũrĩa no marakaya ũndũ ũcio nĩguo tũkĩmenya thĩna ũcio ũrĩa tũreyũria no rĩu rĩ ũndũ ũcio nĩguo tũkona rĩu action but we anticipate for the best but it can be very sad kuona atĩ maguta marenjwo a certain county the entire county wagakorwo na ndege bara nĩguo no kai wahota gũkora ũguo ĩ wahota gũkora ũguo tondũ Kenyans we are ironical tondũ ũrĩa kwagĩrĩire nĩ atĩrĩrĩ twaruta development ya twambĩrĩrie na county ĩyo yambe develop yenyewe mabe mafeel the kĩrĩa mabe mathondeke county ĩyo ona maigua atĩrĩrĩ tũtitiganĩirio nĩ gwitũ rĩu tũigwitũ rĩu nĩguo kamũira revenue ĩno ĩgenerated to the other counties na maũndũ mangĩ tũgĩthiĩ na mbere kau nĩ karatathi namba 10 tũthiĩ karatathi namba 10 na tũrore gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ karatathi namba 12 ka ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ agũkuona mũtongoria wa bũrũri wa Russia ona kana mũkenu na nĩkĩ arathoma hau akĩkĩra gatiki na X gaka katikĩtwo na X kandĩkĩtwo Palestine gaka katikĩtwo na right nĩ Somaliland akanyitĩte the other way around Palestine rĩ ũkoretwo na mbara mũno makĩria ũkoretwo makĩrũa mũno makĩria mbara nĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ mbara Somaliland rĩ nĩ bũrũri naguo nĩ bũrũri wakorirwo ũkĩgayanio nĩ kũririkana nĩ kũrĩ Somali nĩ kũrĩ Somaliland nĩ kũrĩ Somali na Somaliland difference nĩ kũrĩ na Sudan na South Sudan haya Somali na Somaliland na rĩu Putin rĩ rĩu kiuga arakorwo akiuga Somaliland rĩ you are welcome to trade with us tunyitane ni eheria Palestine na nioya Somaliland ekira tik tũthiĩ na mbere tũkĩrĩ tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone rũcinĩ tũthiĩ na mbere tũgũthiĩ karatathi namba 18 tũrakora rĩrĩ when Elgeyo Marakwet suffered deadly mudslide in scenic valleys the November 1 mudslide swept through 3 wards claiming 41 lives. 9 people are still missing, believed to be buried by mud and rocks. Nyorokire na kihamuno. Riboti ile kwa happen kule amatuika ngore urire nene muno makeria matuika happen na andũ magitanio yao muno makeria mwaka wa 1970 niki gwari in 1970 is the year when residents began moving to the landslide prone valleys following intensified attacks by cattle rustlers. Andũ aya no makoma kikumbira ni maũndũ maritũ ni ukona makorirwo makiora na marorera aici a ng'ombe kana bandits aya makoragwo na mayana meciga no matire itherũ tiara na gũkũ Kiambu kwanyu Kiambu kwanyu mathiana kwĩhitha na kũiya athia mathiana na thimbo mathiana matharaita yes ammunition live ammunition na ni ũgwati mũno harĩ mũingĩ agĩkorwo ndũrĩ na stakabadhi nĩguo cia kũnyita nyamũ ĩyo na ndarikana kaũndũ
Tukithoma social studies ile. Twathoma kindu gitagwo migration. Migration ikoraga handu maumire from certain area na certain area. Yoria atiri kwani tulikuwa tuna move to only in Kenya. Tuthiruka o Kenya. Tutigirete Tanzania. No andu nyona ni mathire muno ni Maathai. Masai walienda sana. Sema ndio wako Tanzania. Tanzania ni kule Maathai cha Tanzania. Ni kule. Kana ndo makao no nomadists. Maybe it could be. Asini mabiana mahioma mukigo mwali ume guku. Tuge for instance kama na mwali ume Kiambu. Some but not all. Kuri na aria makiri na unduire ucio. Bakora nyeki yathira guku. Magathi kundu. No kama marikana magiko Nairobi hindi ya wathani wa governor Kitero. Magukurithia nyeki ya Uhuru Park. Mokite ya suderi ya sodo kwa kumete pio gutiari na irio gutiari mai mokire na hiro na ng'ombe ciao na magacingire kuria Uhuru Park hindi onde agiakitwo gwe yakitwo ri ni thaka muno makiria ndagika-ini ino makebe kurithia ku ko gitoka kule CBD wa itokana na ng'ombe waitokana na ng'ombe CBD na ndashe mako me confident na nyamu ciao ndungimira mako maciumite thutha urogerio kinyemo but only in Kenya Nairobi baby Nairobi no Kenya ni guko kwina maundu mothe maria Kenya ri yana furori mwega ni furori marathime tikana tumaundu tunini tutugiaga ri tumaundu tungaga kurwa natuo ri tutiko tugweta ni to igutire mu Kenya to maundu maria matotinagia no furori uyu turore shigi mathako turakinya karatathi namba 30 agakiuga atiriri it was a successful year as Kenya won. Niguo ukona ni mathako megie macukuru ni ukona cukuru citiganite haha ni ukona thukuru ya mbere gute Soweto Academy ni ya timu ya airetu magi celebrate mena gikombe kiao hau uguo na makorire makihotana mathako ma region town 2 regional games July mweri 12 hau kiara no ukiona aya ngina magithaka rugby ne thukuru uriku Kisii High School hari na angi haha magitondagwo Let Mixed Football Champions makiri na trophy yao thutha kuhotana school term 2 games hau kienda ri ni kuona fans cheering mashabiki nao matatiga na thutha makiri kula mwena-ini wa kiharo kienda kiri na St Peter's Boys High School na marakioneka makiri in action kule mwena wa Kakamega timu ya iretu ya St K thukuru wa St Dorcas mari magithaka netball team na riu haha timu ici ciothe ri hakiri ira citugitwo na gold silver bronze na ni gutuhuteria some of them ira citugitwo na gold ni thukuru iriku ira citugitwo na gold medals ni Kisii School St Luke's, Kimilil, kwina Moi Girls, Kamusinga, kwina tennis, kwina Kahuhia Girls, kwina athletics na Gia Girls. Ginya. Ndinona Kiambu thukuru no mwa Kiambu akaituthaga Kiambu kango bia. No ndona ya Murang'a hakiri na Kahuhia Girls. Na kule mwana wa Githii o matongoretie mena rugby timu ya rugby. St Peter's Mumia zona no rugby. St Joseph magathakire hockey ni kanya mukale hockey ale mena silver ri ni ariku gukire na Musinga High gukire na St Joseph's Kitale kuri na Kesogon Secondary kwina Utumishi Academy Bungoma High St Theresa's Kisumu kwina All Saints Embu kwina St Anthony's Kitale Tigoi Girls, table tennis, swimming and tennis. Kiambu haro. Bronze.
Bronze ni St. Joseph's, Archbishop Jenga, kwina Laisel Hill, kwina Butere Girls, kwina Pioneer School, Buruburu Girls, Bishop Sulumeti, Highway Secondary, the St. Joseph's, Kitale, Moi Mbiruri, kwina Bwake Secondary, kwina Kinale Girls, kwina St. Charles Loaga, kwina Ginya Girls. Okay, mwana ni ndio onekana leo. Na wina huko kwa bronze. No njega. No njega. Sitako dhahabu na fedha. Ni njega. Na matiki na dhahabu. Tulikiria. Kreatina ya the standard. Tulikiria karatuthika muthia turakora ri Morocco cruise as South Africa reaches last 16. El Kabi scored twice as host Morocco eased to a 3-0 victory over Zambia to sail into AFCON around 16. A police converted to a late penalty to inspire Bafana to 3-2 win against Zimbabwe. South Africa. Yakolie kihora Zimbabwe na mbao ile tokwa yire. Yo makiyetaga Bafana. Utugira roria kuria mwana wa Morocco. Tukiyetaga the Harabe Stars. Kuma kule gokianda wa irathiro wa Africa irathiro. Na riure timu ile ci qualified to the last of 16. Ni guciona hau ni hakire na Egypt. Hakire na Nigeria, hakire na Algeria, South Africa, Morocco and Mali. Mefira ya mathenya wa mothe kana gucana cio mothe ni iriku. Kwina Equatorial Guinea maukoro magithaka na Algeria thaa 1 utuku. Sudan megithaka na Burkina Faso thaa 1 utuku. Gabon versus Ivory Coast thaa 4 utuku. Huko Mozambique versus Cameroon thaa 4 utuku. Mothe ko support Ivory Coast magithaka na Gabon. Ko mothe de Ivory Coast. Team Ivory Coast. Team Ivory Coast. I know why. You know why? You know why? No. Why I support Ivory Coast? I don't know. Because there are players who play Ivory Coast. Mana lakira timu na Ivory Coast. Ani athaki ngũthi a makrafu kia Manchester United. Manchester United. GG MU. Na nĩ thaa 2:30 na nĩ hoto gũkinyia riboti icio ciĩgiĩ kũmũrĩka ngathĩti citũ, ngathĩti ya The Daily National hamwe na Standard. Wĩyoere kopi yaku nawe ũmũrĩke makĩria riboti makĩria. Njĩtagwo Maciro Mwangi. Nina nijitawa Wajira Wainaina ni thengio ni gutwarana na ithui na ndukai kuriganirwo kesha ya muthenya wa umuthi kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njathaini igongona riri ria kesha rigukorwo rikianjiriria thaa 2 cia utuku no wikinye tene nituko tukinyete tene tondu gukinya tene ri ni undu wa nduma mapema ndio best na igongona riri kuhumburiri ni Archbishop John Githiri wikinyie ku nigetha turathirwo tuine na nigetha turugie mwaka tukiri na Ngai mutura muoyo igiana muthenya mwega ni thengio ni kunyitanagira na ithuĩ na kunyitagirira Murata wa Ngai TV nitukwendete njitagwo Wanjiru wa Wainaina. Thaburi ithano mũraini wa gatatũ ĩkuga atĩrĩrĩ Jehova ngũkũiguithia mũgambo wakwa o rũciinĩ ũhoro wakwa ngũgũcandairie kĩroko
na njikaire ondorereirie riu tabarĩra ya mahoya ma rũcinĩ ĩhaha na mũrurumo mwerũ. Ũmũthĩ ingĩkorwo ningithĩtio kĩgunyi no ingĩtũma no ingĩra thiĩ rũgamĩrĩre wĩra ũcio thikũ cigana ũna. Andũ aingĩ mangĩheyo ũnene wa mathaa merĩ manenehaga gũkĩra mwene wĩra. Rĩrĩa wambĩrĩria mũthenya waku na mahoya ma rũcinĩ nĩ gũgũteithagia kũgĩa na meciria mega na ũtaũku. Na tondũ nĩ ũrĩtha na nĩ ũhingagia maũndũ marĩa ũguũrĩtie, ithuĩ tũĩ wĩ mũtheru, ithuĩ tũĩ wĩ Ngai ũtacenjagia, tũĩ wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Atwethi no marĩnoga na no marĩhurũka mbĩrĩra na ihinda rĩao rĩa gũthira nĩ ikinyu. Mahoya ma rũcinĩ oroho makĩria nĩ mabata mũno tondũ ũcemanagia na Ngai mbere ya gũcemania na mũcukani. Kiugo gĩaku kĩratwĩrire thĩinĩ wa kũguũrĩrio atĩ tũrĩtoragia Saitani, tũrĩtoragia Ndamathia, tũrĩtoragia mũcukani na ũndũ wa hinya wa thakame ya gatũrũme. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ũyũ Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha. Kwĩ maũndũ mahunĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ na Ngai no ũtũiguĩrĩre tha ũtũhotanĩre. Kwĩ maũndũ mahunĩte mũtũrĩre-inĩ wakwa, Ngai no ũnjiguĩrĩre tha ũhotanĩre. Ngai nĩ atũteithie nĩgetha tũgĩe na ngumo njega. Ngai nĩ agũteithie nĩgetha ũgĩe na mũtararĩko mwega wĩ muoyo. Ona wĩ kaburi-inĩ Jesũ agĩũka kũgĩra kanitha no ũkũrio kaume mbĩrĩra. Nyitanagĩra na ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthiri o wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano wana ciahanda thaa 11 cia rũcinĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Wĩ mwega mwĩroreri wa mũrata wa Ngai TV. Rĩtwa rakwa nĩ wa Gift kana Mĩrĩ wa Gift Furniture kũrĩa Mũrera Ndaraca. Nĩngenagio nĩ TV ĩno ĩrĩa ngũmĩrorera. Kabata ciakwa ndaciara kuo nĩ ndĩciguaga o wega. Nĩratũnyitĩrĩra kwa ithuĩ tũrerera. Tuĩka kwĩrorera na nĩgetha tũthiĩ na mbere ona yokire ũkũre ngĩkũra nayo. Gĩtagwo Josephat Mwangi, shabiki wa mũrata wa Ngai TV. Mwĩroreri na mũthikĩrĩria witũ no ngwĩhoe ũthikagĩrĩria na wĩroragĩre tabarĩra cia mũrata wa Ngai TV na Ngai akũrathime. Nĩma kwĩragwo mũrĩmi tiwe mũrĩi tondũ mũrĩmi arĩmaga akahũnia nda yake, akahũnia andũ ake na agacoka akahũnia bũrũri. Ĩno nĩ tabarĩra ya mũrĩmi njorua ikũngĩ. Nĩ gũkũ kwa mũrata wa Ngai TV, kuga na gwĩka. Ririkana, kũrĩma nĩ kwĩyenda. Ũtonga ũrĩa mũnene wa bũrũri nĩ indo iria irĩ thĩinĩ wa thĩ ta tĩri, maĩ, mĩtitũ, indo cia mũthanga ona nyamũ. Ikaraga thĩinĩ wa mũtambo wa mũrata wa Ngai TV o wakana wona cihanda thinacara cia hwainĩ tabarĩra-inĩ ya ũthaka
wa bũrũri. Nĩngũkũria kĩũria, ĩ hihi ngoro yaku nĩthereire ngoro yakwa ta ũrĩa ngoro yakwa ĩthereire ngoro yaku? Ona niĩ nĩngũkũria kĩngĩ, ĩ hihi wanekũĩra mwendwa waku kana mwendwa waku agagwĩkũĩra? Mwekire atĩa kana mwatĩkire action ĩrĩkũ nĩgetha wendo wanyu ũcoke ũrĩa warĩ kĩambĩrĩria? Nyitanagĩra na niĩ mũtungatĩri Evans Karanja na niĩ mũtarani Jane Wasege thĩinĩ wa tabarĩra ya mwĩkũĩrwo o mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV. Nĩtũgĩe karĩko. Nĩ mwaka ũngĩ mwerũ na nĩguo tũragwĩtĩra mahoya ma o mweri tarĩki 2 mweri wa Januari mwaka wa 2026. Nĩ mahoya magatongorio nĩ Bishop John Githiri wa Theophilus Church na makanitha mothe handũ hothe thĩ ya Roma. Kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo kuma thinacara cia rũcinĩ. Nĩ tũgatũngana nĩgetha tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mwaka mwerũ. Happy 2026. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Jehovah